Good morning, children. In this session, we will see one more important mathematical tool, that is what? Integration. Last two videos lo manam differentiation, part 1 lo differentiation, part 2 lo applications of differentiation, how to find the maximum and minimum values manam chusam. In this lesson, we are going to see one more important mathematical tool, integration. What is meant by integration? How to find the integration of different functions, all these things we will see. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే డిఫరెన్షియేషన్ మీన్స్ స్ప్లిట్టింగ్ ద హోల్ పార్ట్ ఇంటూ స్మాల్ పీసెస్. ఒక అనీవెన్ గ్రాఫ్ ఇస్తే దాన్ని మనం చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ప్రతి దానికి ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకొని వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద స్లోప్. Slope is nothing but tan theta. Slope is denoted by m. M is equal to tan theta. Tan theta is equal to dy by dx. dy is the magnitude of y, small portion of y by small portion of x. ఇది మనం డిఫరెన్షియేషన్లో చూసాం. Now we will see integration. What is meant by integration? How to find the integration? Is it visible to you? Integration and how to find the integration. Integration means just opposite to the differentiation. Differentiation లో ఏమైనా ఏం చేసామట, ఒక కర్వ్ ఉంటే దీన్ని మనం చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి దీన్ని ట్యాంజెంట్ గీసుకున్నాం. దీన్ని ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. దిస్ ఈజ్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆన్ వై యాక్సిస్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దీన్నే మనం తీటా అన్నాం. అంటే tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy బై dx అని చెప్పాం. ఈ tan thetaని మనం స్లోప్ అన్నాం. స్లోప్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై m. tan theta చాలా చిన్న వాల్యూ కాబట్టి tan 45 degrees వాల్యూ 1. మనం ఇక్కడ తీసుకునేది జస్ట్ 5 degrees 10 degrees కాబట్టి tan theta ఈజ్ పారాక్సియల్. పారాక్సియల్ అంటే వెరీ క్లోజ్ వాల్యూస్. tan theta ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు theta. అంటే theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy బై dx అనుకున్నాం. ఇది డిఫరెన్షియేషన్. ఈసారి డిఫరెన్షియేషన్ కాదు బెటర్. నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇంటెగ్రేషన్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఇంటెగ్రేషన్? హౌ టు ఫైండ్ ద ఇంటెగ్రేషన్ వి విల్ సీ నవ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇంటెగ్రేషన్. ఆల్సో సీ హౌ టు ఫైండ్ ఇంటెగ్రేషన్. నవ్ one graph is given like this. This is the graph. This is x axis. This is x axis. This is y axis. Velocity is given on y axis and time period is given on x axis. Time period is given on x axis and velocity is given on y axis. Now you have to find the displacement beta. How to find the displacement? Displacement is equal to velocity into time. That means these two you need to multiply. Here it started from origin 0 0. This is a 6 comma. Let us consider this is 6 comma 6. Now this total area, this area is nothing but velocity into time. If you multiply velocity into area, if you want to find this area is nothing but integration. That means you are integrating all this total graph, you are integrating. Now how to find this? This is a triangle. How to find the area of the triangle? Half base into height. Half base into height. By using this formula you can calculate the area of this graph. Area is nothing but integration beta. Slope, what did we do? Y by x axis. Y axis by x axis. This part by this part. Magnitude of this length by this length is nothing but y by x is theta. Now we are multiplying, we are finding this area. How to find the area? If it is a rectangle, length into breadth. If it is a triangle, y into x by half. Why? Because it is half of the rectangle. So that rectangle area find out and by do. Simply you can write it as area of the triangle half base into height. This is the way of finding integration. Integration means simply you have to find the area. Physics lo integration ante area find cheyadame. How to find the area? Area you know very well. ఏరియా ఎలా కనుక్కోవాలి? రెక్టాంగిల్ అయితే సింపుల్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. దిస్ ఈజ్ ద లెంత్, దిస్ ఈజ్ ద బ్రెడ్త్. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. దిస్ ఈజ్ ఏరియా ఫర్ రెక్టాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అన్ని సైడ్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఏ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రయాంగిల్, how to find? This is what base, this is height, half base into height.
This is the area of rectangle, area of triangle. Like this you can find the area. If you find the area, that is only integration. If you do some numericals, you will get easily. Now please note down one more ఇంటిగ్రేషన్. అసలు యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఫిజిక్స్లో చూద్దాం. ఒక అన్ఈవెన్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు బిడ్డ, ఇలా ఒక అన్ఈవెన్ గ్రాఫ్ ఉంది. కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద స్లోప్? నాట్ పాసిబుల్. సో దట్ దీని స్లోప్ కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే బిడ్డ, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్. ఇక్కడ నుంచి ఒక చిన్న స్ట్రిప్ తీసుకోండి బిడ్డ, ది స్మాల్ స్ట్రిప్, ఫైండ్ దిస్ ఏరియా. దిస్ ఈజ్ dy, this is small dx. One more strip you take. Like this you take n number of strips, this total area. This magnitude is, vertical axis is dy, horizontal is dx. If you multiply dy into dx, you will get this area. So that from 0 to maximum value up to what extent it is there, this total parts you are adding, these strips, all these strips if you add, that is called integration. Integration means addition of small strips. Integration is denoted by this symbol beta. Integration is denoted by this symbol. Let the function is given y dy. Y is in terms of, let us consider y is in terms of y cube plus 3y plus 6. Substitute y value here and integrate it. How to integrate, I will tell you. First of all, integration means if any uneven graph, simply finding the area beta. How to find this area? We cannot calculate the area. Why? Because it is an uneven graph. It is uneven graph. So that you split into small pieces, small strips. ఒక్కొక్క స్ట్రిప్ ఏరియా కనుక్కోండి. You have to integrate it. One strip area you write here and integrate it from lower limit. This is called lower limit. This is called upper limit. Let the y axis here is, let this is 6. 0 to 6. Lower limit 0, starts from 0, ends at 6. So 0 is the lower limit and 6 is the upper limit. First integrate it, then after substitute upper limit and lower limit. How to do this, I will tell you one by one. This is the way of finding integration. Once again, integration means simply finding the area of the given graph. ఇచ్చిన గ్రాఫ్ ఏరియా కనుక్కోవడమే ఇంటిగ్రేషన్. ఏరియా ఎలా కనుక్కోవాలి? ఆ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ని బట్టి. ఒకవేళ రెక్టాంగిల్ అయితే సింపుల్గా లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, స్క్వేర్ అయితే ఏరియా ఇంటూ ఏరియా, అది ట్రయాంగిల్ అయితే సింప్లీ హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. లైక్ దట్ different values. They only given the function, simply you can find the integration values. Please note down beta. What is meant by integration? First definition note down. Integration. Integration means finding the area. First point, finding the area of the given graph. What is meant by area? Y versus x. Y means vertical axis into horizontal axis. Y versus x. This total area is called nothing but integration. Suppose y divided by x, y into x. Y into x is called nothing but area. Y by x is called slope. Y means dy by dx is called slope. Slope is nothing but tan theta. Tan theta is almost equal to theta. Why? Because theta is very small. This is slope. Area means simply y versus x axis. That means dy into dx. Simply you can write as dy into dx. Integration, this is the integration symbol. This is integration symbol. Lower limit, where the graph started, that point is called lower limit. Where it is ended, that is called upper limit. Lower limit and upper limit values, lower limit write the values at the bottom, upper limit values right on the top. This is about integrations. Now I will tell you how to find the integration. First example note down beta. If you do some numericals, you will understand in a clear manner. Question number 1. Y is equal to x power n. This is the function, given function. You need to find integration. We need to find the integration. First of all, integral y dy is equal to, the formula is integral y dy. Integral y dy is equal to, let us consider integral y power n dy. Simply you can write it y power n plus 1 by n plus 1. This is the formula to find the integral y power n. Integral x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1.
In differentiation, we saw n into x power n minus 1. This one you need to bring first, then after x power n minus 1. Differentiation అయితే. Integration simply numerator. Variable power constant beta. Variable power constant. Variable power constant plus 1 by n plus 1. X power n plus 1 by n plus 1. This is the integration of the given function. Now, y is equal to x power n. What is integral y? Do it beta. Substitute, simply substitute this. Integral y with respect to x dx is equal to integral x power n dx. Both sides we are integrating with respect to dx. This total function into dx is equal to integral x power n into dx. Simply I did multiply this function with integral dx, the integral dx. Integral x power n dx, same formula, x power n plus 1 by n plus 1. This is not approximate, this is what approximate value. Why? Because the graph is like this. You cannot find the small portion beta, this area you cannot find, so that everywhere the small portion we are adding with c, we are denoting with c. మనకు వచ్చే వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కాదు, ఇంకా కొంచెం ఏరియా మిగిలిపోతుంది బేటా, చిన్న చిన్న పార్ట్స్ అన్నీ కలిపి మన ఎగ్జాంపుల్ సి అంటున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ కాన్స్టెంట్. ఇన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆల్సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ కమ్స్, బట్ మీకు బేసిక్స్ చెప్తున్నా కాబట్టి ది సి వాల్యూ ఐఎమ్ నాట్ డినోటింగ్. హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ మెన్షనింగ్ సి. సింప్లీ రిమెంబర్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. డిఫరెన్షియేషన్లో ఎలాగైతే డిఫరెన్షియల్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ x power n is equal to n into x power n minus 1 ఎంత ఇంపార్టెంటో, జస్ట్ ఆపోజిట్ టు దిస్ ఈ రెండు ఒకదానికొకటి రెసిప్రోకల్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంటిగ్రేషన్, దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెన్షియేషన్. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x power n is equal to n into x power n minus 1 plus c. Integral x power n dx equal to x power n plus 1 by n plus 1 plus c. One more example I will tell you. Do simply integral y is equal to x square, or simply directly write x square dx. X square dx, simply add x power n plus 1 by n plus 1, 2 plus 1 by 2 plus 1 plus c. X cube by 3 is the answer. Integral x power 8, x power 8 dx, x power 9 by 9. Integral x power 10, x power 11 by 11. Integral x power minus 6. Integral x power minus x dx, x power minus 6 plus 1, minus 5 by minus 5. This is the answer. Like this you can do, you take different examples and practice beta. Very very important. Integral variable power constant, integral x power minus 28, answer is dx is equal to x power minus 28 plus 1, minus 27 by minus 27. This is the way of doing integration if any function is given with respect to x. Integral x square dx, integral x power n dx equal to x power n plus 1 by n plus 1. X square is the x cube by 3, x power 8, x power 9 by 3. Just add 1 in numerator and same number, same constant you write in the denominator beta. Clear? Go to next question. Question number 2. 1 by root x dx. Integral 1 by root x dx. Question number 2. Integral 1 by root x dx. ఎలా చేయాలి బేటా? సింపుల్. ఇంటిగ్రల్, దిస్ ఈజ్ x power 1 by 2, bring into numerator x power minus 1 by 2 dx, x power minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1, x power 1 minus 1 by 2, 1 by 2 by 1 by 2. This 1 by 2, 2 comes into numerator 2, this 1 by 2 root x, 2 root x is the answer. 1 by root x integration 2 root x plus c. Direct formula 1 by root x. Integral 1 by root x equal to 2 root x. Very very important. Integral 1 by root x is equal to 2 root x plus c. Clear? Next. Third. Integral 1 by x dx beta. Integral 1 by x dx. Integral 1 by x dx, directly remember log mod x plus c. Log mod x plus c. Integral 1 by x dx equal to log mod x. Very very important. Integral 1 by x dx formula log mod x. Now
Fourth model I will tell you integral, how to apply limits, integral x dx. Integral x dx, limits note down 2, 3. This is called lower limit, this is called upper limit. ఇక్కడ ఏం లేకపోతే 1 అనుకోండి బేటా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1, 1 ప్లస్ 1 2 బై 2. రైట్ ద బ్రాకెట్, ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రాయండి, లోయర్ లిమిట్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్. నౌ 1 by 2 to కామన్, x square, substitute 3 at the x, 3 square 9 minus lower limit 2 2s are 4, 9 minus 4 is 5 by 2 is the answer. This question answer is 5 by 2. ఏం చేయాలి బేటా, ఫస్ట్ దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ కనుక్కోండి, x power n plus 1 by n plus 1, then substitute lower limit and upper limit minus lower limit. 1 by 2 is constant, 3 square 9 minus 2 minus 2 square 4, 9 minus 4 5 by 2 is the answer. This is the way of applying the lower limit and upper limit. One more question I will give you. You do this question. Question number 5. Integral x cube dx 2, 4. Do it beta. First integrate, then after substitute lower limit and upper limit. Integral x cube means x power n plus 1 by n plus 1, x power 3 plus 1, 4 by 3 plus 1, 4, lower limit is 2, upper limit is 4. 1 by 4 is constant, keep it aside, 4 power 4 minus 2 power 4, 1 by 4 into 4 power 4, 4 4s are 16, 16 16s are 256, minus 2 2s are 4, 4 4s are 16. So 1 by 4 into 256 minus 60, 240. 4 6 are 24, 4 zeros. Answer is 60. This is the way of finding lower limit and upper limit. First integrate cheyandi, tarvata lower limit, upper limit apply cheyandi. This is the answer for the above question. This is one more question, integral 1 by x dx. Integral 1 by x dx. Lower limit is 2, upper limit is 5. Do this beta. This is question number 7. This is question number 6. This is question number 7. Integral log x అంటే ఏం చెప్పాను బేటా, log mod x. Integration of 1 by x is log mod x. Lower limit is 2, upper limit is 5. So you can write log 5 minus log 2. Log a minus log b. Simply you can write it as log 5 by 2. Base always 10. So log 5 base 2. This is the answer for the given question. Base e. Clear? Note down up to here. Now some important formula I will tell you. Note down all these formulas beta. Put side heading formulae. Very important formula. Formula is singular, formulae is plural. Note down all these formulae and whatever you do by heart or something, you should get it. That's all. Formulae. First formula note down. Integral x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1. This is question number. This is formula number 1. Integral x power n dx equal to x power n plus 1 by n plus 1. All the time plus c is constant. Now question number 2. Integral 1 by x dx is equal to log mod x plus c. Log mod x plus c. Here the condition is n must not be equal to minus 1. If n is equal to minus 1, x power minus 1 is 1 by x. So ఇక్కడ n అనేది minus 1 కి ఈక్వల్ కాకూడదు బేటా. ఫార్ములా నెంబర్ 3. ఇంటిగ్రల్ e power x dx. Integral e power x dx, e power x only, e power x plus c. This is the formula for integral e power x. Now integral 1 dx. అదే డిఫరెన్షియేషన్లో అయితే కాన్స్టెంట్ 0, ఇక్కడ 1కి డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ x ప్లస్ c. ఇంటిగ్రల్ 1 dx ఈజ్ x ప్లస్ c. నౌ ఇంటిగ్రల్ sin x. ఇంటిగ్రల్ sin x dx మైనస్ కాస్ x ప్లస్ c. sin xకి మైనస్ కాస్ x, అక్కడ కాస్ xకి మైనస్ sin x, ఇంటిగ్రేషన్లో రివర్స్ sin x మైనస్ కాస్ x. ఇంటిగ్రల్ కాస్ x, ఇంటిగ్రల్ కాస్ x dx sin x ప్లస్ c. sin x plus c.
ఇంటిగ్రల్ cos x dx sin x plus c. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ secant square x, ఇంటిగ్రల్ secant square x dx tan x plus c, ఇంటిగ్రల్ secant square x tan x plus c. ఇంటిగ్రల్ cosec square x, ఇంటిగ్రల్ cosec square x dx, cosec square x dx minus cot x plus c, integral cosec square x minus cot x plus c. Formula number 9, integral secant x into tan x, integral secant x into tan x dx is equal to secant x plus c, integral secant x into tan x secant x plus c. 10th, integral cosec x into cot x, integral cosec x into cot x dx. Is it visible, children? Integral cosec x into cot x minus cosec x plus c, minus cosec x plus c. Once again, integral x power n plus by n plus 1, x power n plus 1 by n plus 1 plus c, where n not equal to 1, n equal to minus 1 out, it becomes 1 by x. 1 by x ki log mod x plus c, e power x integration e power x only, 1 integration x, 1 dx means x plus c, 1 dy means y plus c, 1 dz means z plus c. ikkada manam with what respect we are integrating, that is important. 1 we are differentiating with respect to x variable, so x plus c. If it is 1 dy y plus c, if 1 dz z plus c, 1 p zp, 1 dp p plus c. Sin x minus cos x sin x secant square x tan x cosec square x minus cot x secant x into tan x secant x cosec x into cot x minus cosec x plus c. Note down up to here. Next, formula 11, formula number 11. Take a screenshot and practice beta. Tan x dx, integral tan x dx, integral tan x dx, log mod secant x, log mod secant x plus c, log mod secant x plus c. 12th one, integral cot x, integral cot x dx, integral cot x dx, log mod sin x plus c, log mod sin x plus c. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూడండి బేటా. log x 1 by x, 1 by cos x, it is a chain rule. Sin x cos x comes into numerator, differentiation of sin x is cos x, cos x by sin x is cot x. 1 by tan x log mod secant x, 1 by secant x into secant x into tan x, secant x cancel, tan x. ఇది log x, ఇది x అనుకోండి, log x 1 by x, 1 by secant x again chain rule, secant x differentiation, secant x into tan x comes into numerator, secant x cancel, again tan x. 1 by secant x log mod secant x. Next, secant x, 13th one, secant x, integral secant x dx, integral secant x dx, log mod secant x plus tan x plus c, log mod secant x plus tan x plus c, integral secant x equal to log mod secant x plus tan x plus c. 14, integral cosec x dx is equal to log mod cosec x minus cot x, cosec x minus cot x plus c, integral cosec x equal to log mod cosec x minus cot x plus c, but put minus log cosec x minus cot x plus c. These are the different formulas for integration, very important beta. This you can write it as log mod secant x, you also can write it as log mod minus log mod secant reciprocal cos x plus c, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. Then also minus, keep it aside, 1 by cos x differentiation minus sin x, minus into minus plus, then also you will get sin x, log mod secant x plus c or minus log cos x plus c, cot x log mod sin x. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఇది రావాలి బిటా, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఇది రావాలి, then only it will be correct. 1 secant x log mod secant x plus tan x. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని log x అనుకోండి, 1 by x, 1 by secant x plus tan x,
into numerator lo it is a chain rule. Secant x differentiation secant x into tan x secant square x. Again if you take secant x common, secant x plus tan x will be cancelled in numerator and denominator, again you will get secant x. ఇది కూడా అంతే, ఇది 1 by log 1 by cosec x minus cot x, again numerator this differentiation. If you take common, again you will get cosec x only. These are all different values, you need to practice. There is no other way to remember the formula, you have to practice. Number of times you practice and do the numericals, you will get it. Clear beta? Sin x minus cos x sin x, secant square x tan x, cosec square x minus cot x, secant x into tan x secant x, cosec x into cot x minus cosec x, tan x log mod secant x or minus log mod secant x reciprocal 1 by cos, so cos x, cot x log mod sin x, secant x log mod secant x into tan x, cosec x log minus log mod cosec x minus cot x. Please note down beta, very very important formula. Integral 2x square dx. Next question, integral 2x square dx. సింపుల్గా చెప్తా చూడండి బేట, ఈ కాన్స్టెంట్ని బయట పెట్టేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందిరా, ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ ఫామ్లో ఉంది. సో ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. సో ఈ దిస్ ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు అప్లై హియర్. 2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1, ఎక్స్ పవర్ 2 ప్లస్ 1 3 బై 3, 2x క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ 3. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద అబోవ్ క్వశ్చన్. 2x స్క్వేర్ 2x క్యూబ్ బై 3. సింపుల్, న్యూమరేటర్లో ఉన్న కాన్స్టెంట్కి ఒకటి యాడ్ చేయండి, సేమ్ వాల్యూ డినామినేటర్లో రాయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్? సైన్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పా, సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. మనం ఫార్ములాస్ ఇప్పుడే చూసాం. ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అయితే కావచ్చినప్పుడు మైనస్ రావాలి, ఇక్కడ కావచ్చినప్పుడు అవసరం లేదు. కాస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, డిఫరెన్షియేషన్లో అయితే కా ప్రొనౌన్స్ చేసినప్పుడు ముందు మైనస్ పెట్టాలని చెప్పా. ఇంటిగ్రేషన్లో దెర్ ఈజ్ నో అదర్ వే, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ కోసెక్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ కోసెక్ ఎక్స్ ఇంటూ కాట్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ కోసెక్ ఎక్స్ ఇంటూ కాట్ ఎక్స్ మైనస్ కోసెక్ ఎక్స్ ప్లస్ సి, మైనస్ కోసెక్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే బిడ్డ మైనస్ పక్కన పెట్టేయండి, కోసెక్ ఎక్స్ ఇంటూ కాట్ ఎక్స్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కోసెక్ ఎక్స్ కాట్ ఎక్స్. అంటే దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఇది, దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఇది. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. tan x secant square integration tan x, sin x cos x minus sin x. So sin x cos x, sin x cos x cos x minus into minus of sin x sin x. That is the reason ఇక్కడ sin x కి డిఫరెన్షియేషన్ cos x బిటా, మైనస్ ఆఫ్ cos x కి ఏంటి మైనస్ sin x, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ sin x. సో దీస్ ఆర్ ద integration values of these functions. These differentiations are this one without integration. Please note down. Next, algebra of integration. How to do algebraic integration? మనం డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేసామో ఇక్కడ కూడా అలా. algebra of integration బేటా, algebraic integration అంటే ఏంటి సార్? ఆల్జీబ్రాయిక్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే రెండు ఫంక్షన్స్ మధ్యలో ప్లస్ ఉండొచ్చు, మైనస్ ఉండొచ్చు, మల్టిప్లికేషన్ ఉండొచ్చు, డివిజన్ ఉండొచ్చు. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఏమున్నా వాటిని ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం. ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ప్లస్ 6 ఉంది, దాన్ని ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. వై క్యూబ్ మైనస్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ 3y ప్లస్ 4, దాని ప్లస్ రెండు ఫంక్షన్స్ మధ్యలో ప్లస్లు మైనస్లు మల్టిప్లికేషన్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బిట. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పా, బోత్ సైడ్స్ యూ రైట్ ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్. ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ఎక్స్, సో బోత్ సైడ్స్ రైట్ dx. This dx is for this whole function. Split it beta, integral x square dx plus integral 1/x dx. This is in the form of x power n.
x power n plus 1 by n plus 1 plus c plus 1 by x is log mod x. So x cube by 3 plus log mod x మనకు వచ్చే వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కాబట్టి దిస్ హోల్ టర్మ్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు ద సమ్ కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. సింపుల్ బేటా, ప్రాక్టీస్ ఇట్. సింపుల్. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా, ఇది 1 by x ఫార్ములా. ఎక్స్ పవర్ ఎన్కి ఎక్స్ పవర్ n plus 1 by n plus 1, 1 by xకి log mod x బేటా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. y is equal question number 2, y is equal to e power x plus sin x plus root x. Now first ఏం చేయాలమ్మా, both sides integrate symbol, integrate. ఇది with respect to x is variable dx రాసుకోవాలి, ఇది కూడా dx, but this dx is valid for this one కాబట్టి హోల్ బ్రాకెట్ పెట్టేయండి బేటా. ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేయండి, ఇంటెగ్రల్ e పవర్ x dx ప్లస్ ఇంటెగ్రల్ sin x dx ప్లస్ ఇంటెగ్రల్ x రూట్ x మీన్స్ x పవర్ 1/2 dx. e పవర్ x ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ x ఓన్లీ ప్లస్ c అన్నిటి కలిపి ఒకేసారి రాసేద్దాం. sin x ఇంటిగ్రేషన్ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటా, sin x ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ cos x. So sin x integration minus cos x, this is in the form of x power n plus 1, 1/2 plus 1/2 plus 1. 1 ki half cheste 1.5. 1.5 means what? 1/2. Mixed fraction. 2 1s are 2. 2 plus 1 3/2. Directly I will write 3/2 here. This is also 3/2. That 3 comes into numerator plus c. This whole function is added with some constant. This is the integration of this function. E power x integration e power x, sin x integration minus cos x, root x power 1/2 integration x power n plus 1/2 by n plus 1/2. 1 plus 1/2 is 3/2. This 3 comes into numerator. This is the integration of this function beta. Now very important calculation, I will tell you how to multiply. Algebraic functions lo multiplication division integration is very important. Multiplication, how to do multiplication beta? d by dx of uv ఏం చెప్పుకున్నాం బేటా, d by dx of uv ఏం చెప్పుకున్నాను, అక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేసేటప్పుడు u ఇంటూ v డాష్ ప్లస్ v ఇంటూ u డాష్ చెప్పుకున్నాం. ఇది డిఫరెన్షియేషన్. This is differentiation. Now not differentiation, now integration. Integration of uv ఎలా రాయాలి, very important, little difficult also. You have to practice. Differentiation అయితే first function keep it aside, differentiate the second function plus keep the second function aside, differentiate the first one. u into v dash plus v into u dash. ఇది differentiation of u and v. If u and v are two different functions, both are multiplying. Same question, but now we are integrating. Integration ఏం చెప్పాం బేటా, just opposite to this. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి బేటా, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ని పక్కన పెట్టేయండి, దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. u ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కీప్ ఇట్ aside, differentiate v, u into integral v. If a function is in terms of x dx, integrate the given function with respect to the variable. ఇక్కడ ప్లస్ కాదు బేటా, మైనస్ u ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ v dx మైనస్ ఇంటెగ్రల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ du by dx. ఇంటెగ్రల్లో ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ దిస్, ఇంటెగ్రల్ du by dx, ఇంటెగ్రల్ అగైన్ ఇంటెగ్రల్ v dx. First function keep it aside, integral v dx minus integral, differentiate the first one du by dx, again integral v dx, this whole term again with respect to dx. Clear beta? This is very important. u into integral v dx minus integral first function differentiation du by dx into differentiation of second function. First differentiate the second one, again differentiate this total function is differentiated with respect to x. This is the way of finding u into v beta. ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మనం ఒకటి రెండు న్యూమరికల్స్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. క్లియర్? దిస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ uv.
u into integral v dx minus integral d by dx of v dx and whole dx. This is what integration of the given function beta. Now one question note down. Is it visible? Yes, here only I will write integral x sin x dx. x sin x dx. దీన్ని u అనుకోండి, దీన్ని v అనుకోండి. లేదు సార్ నేను దీన్ని u అనుకుంటా, యువర్ విష్ బెటా. ఎలా చేసినా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. యూ విల్లో ఏదనుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కీప్ ఇట్ అసైడ్, ఇంటెగ్రల్ x ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ sin x dx మైనస్ ఇంటెగ్రల్ d by dx of first function x into integral sin x dx whole dx. This is the concept beta. Clear? Now see, integral x into sin x integration minus cos x, sin x integration minus cos x minus, see beta, x into sin x integration minus cos x minus integral dx cancel, again integral sin x is minus cos x, integral sin x dx minus cos x into dx. Now one more step I will write here, the total conclusion. Now minus x cos x minus into minus plus cos x integration sin x plus c. This is the answer for the given question beta. X sin x, first function integrate the second function minus integral d by dx of first function, again integration of second function whole dx. This is the integration of u and v, multiplication of two variables. Please note down beta, very important. Next question, please note down. Next question on multiplication, integral x into e power x, integral x into e power x. First write the formula, integral uv is equal to u into integral v dx plus minus integral du by dx into integral v dx whole x. This is the formula beta. Now u into x into integral e power x dx minus integral dx by x, the first function, into integral e power x dx whole dx. This is the formula, right? Now directly you do this, x into e power x integration e power x only minus dx cancel, integral e power x again dx. Again this function is as it is, x into e power x minus e power x integration e power x whole plus c. E power x is common, e power x, e power x common, this x minus 1 plus c. This is the answer for this question. Simple na? E power x into x minus 1 plus c beta. Do one more problem. Integral log x base e. Last question, integral log x base e dx. Do it beta. దీన్ని ఏమనుకోవాలమ్మా, దీన్ని ఎట్లా చేయాలరా? ఇంటెగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్, ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా బేటా. ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎలా చేయాలి? డెరివేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. దీనికి ముందు ఏం లేకపోతే 1 అనుకోండి బేటా. దీన్ని 1 అనుకోండి, 1ని u అనుకోండి, దీన్ని v అనుకోండి. ఇంటెగ్రల్ uv, u ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ v dx మైనస్ ఇంటెగ్రల్ u ఇంటెగ్రల్ v dx whole dx. This is the formula, right? Now substitute. Integral, what is u? 1 into integral log x dx minus integral integral d by dx of first function into integral v log x dx whole dx. This is the function. Clear? Now x into log x
Log x integration what? Log x is 1 by x. Log x is 1 by x. Small correction beta, first take this as u, this is u, this is v. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్రాబ్లం లేదు, బట్ వెన్ ఎవర్ లాగర్థమ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ దేర్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఐ లేట్. రిమెంబర్ దిస్ కోడ్ బేటా. ఐ మీన్స్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ టు ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, సెకండ్ వన్ లాగర్థమ్, then after arithmetic, then after trigonometric, then after exponents. Here inverse function is not there, not a problem. Then after you give preference to log, so u is take a log x base u, take it as u, and this is what constant value, take it as v. Now you can substitute u is log x into integral v 1 dx minus integral u is log x dx integral constant 1 dx whole dx. This is the formula. Log x into integral 1 is x minus integral log x. This is what integral 1 dx is x. Integral 1 dx is x dx. Log x into x dx beta. Integral this is what differentiation of log x, d by dx of log x dx. So d by dx of log x is nothing but 1 by x into x. X cancel, log x into x, integral 1 is x. So x log x minus x take common, log x minus 1, x into log x minus 1 is the answer for log x integration. Integral log x equal to x log x minus 1 plus c. Once again I will tell you, first remember I late. I means inverse function, then after logarithmic function, then after arithmetic, then after trigonometric, then after exponential. You have to give preference like this. అంటే ఫస్ట్ u వాల్యూ ఏ తీసుకోవాలంటే ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ లేదు. దెన్ ఆఫ్టర్ లాగర్థమ్, సో u వాల్యూ యూ కెన్ టేక్ లాగర్థమ్, అదర్ ఆటోమేటికలీ అదర్ వన్ విల్ బి v. u into v formula, u into integral v dash minus integral u d by dx of u into integral v dx. So log x, u is log x, integral v dx minus d by dx of u is log x minus integral v is 1 dx whole dx, this whole dx. Log x as it is noted down, 1 dx is x minus log of 1 by x, logarithm of log x is, differentiation of log x is 1 by x, integral x cancel 1 dx, integral 1 dx is x take common, x log x minus 1. This is the answer for x log x beta. Please note down, important. Next one more important concept I will tell you. Suppose e power x only, but e power x lekunda there is a e power 2x, then what should we do? మనం అక్కడ చైన్ రూల్ చూసాం, ఇక్కడ కూడా చైన్ రూల్ ఈజ్ అప్లికబుల్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద డిఫరెన్షియేషన్, ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఇన్ ద ఇంటగ్రేషన్ ఆల్సో. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ, ఇంటెగ్రల్ sin x sin 2x dx బెటా. sin x అయితే డైరెక్ట్ మనం రాయొచ్చు మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అని, ఇక్కడ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 2x రాయాలి బై, అక్కడ పక్కన రాస్తాం ఈ 2x డిఫరెన్షియేషన్ వీ విల్ రైట్ బిసైడ్, ఇక్కడ డినామినేటర్లో రాయాలి బెటర్ 2x differentiation is 2, that you need to write in the denominator, plus c is as it is. డిఫరెన్షియేషన్లో అయితే చైన్ రూల్ అప్లికబుల్ బిసైడ్, ఇక్కడ డినామినేటర్లో రాయాలి. ఇంటెగ్రల్ e పవర్ 4x dx, దీన్ని ఎలా రాద్దాం, e పవర్ 4x, e పవర్ x ఉంటే e పవర్ x, ఈ 4x డిఫరెన్షియేషన్ 4 రాయాలి, బట్ డినామినేటర్లో రాయాలి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ కాబట్టి. ఇంటిగ్రేషన్లో చైన్ రూల్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఇన్ ద డినామినేటర్. నెక్స్ట్ ఇంటెగ్రల్ కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 dx, దీన్ని మొత్తాన్ని x అనుకోండి బేటా. కాస్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటమ్మా సైన్ ఎక్స్, ఎక్స్ దగ్గర ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంది, డినామినేటర్లో దీన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ హౌ మచ్ 2x ప్లస్ 1 డిఫరెన్షియేషన్ 0, సో 2x ప్లస్ 0. వన్ మోర్, ఇంటెగ్రల్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్,
మైనస్ ఆఫ్ కాస్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై దీని డిఫరెన్షియేషన్ డినామినేటర్ రాయాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ 2x ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కదా, ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 2 మైనస్ 1 ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ప్లస్ సి ప్లస్ సి కామన్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ బెటా, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. ఎలా చేయాలి? సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఏ కేసులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఎలా చేద్దాం? సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చూడండి ఒకసారి. వన్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ వీ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ టెల్ యూ. ఇంటెగ్రల్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. ఇంటెగ్రల్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. ఇది క్వశ్చన్. ఇది ఎలా చేయాలి బాడా చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని టీ అనుకోండి బెటా. దీన్ని బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి రా. డి బై డిఎక్స్ చేయండి, బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. If you divide both sides, if you differentiate both sides, what will happen? D by dx, this is also d by dx of t. d by dx of t. Correct? Now ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ని మనం టీస్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాం బేటా. దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి. d by dx of 1 plus d by dx of x square is equal to d by dx of or dt by dx. d into t dt by dx. Anyway, constant differentiation is 0. సో dy dx ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్ములాలో ఉంది, ఎక్స్ పవర్ ఎన్. సో ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 1, 2ని ముందుకు పట్టండి బేటా. 2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 2 మైనస్ 1 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ బై డిఎక్స్. క్లియర్ బేటా? అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది బేటా? దీన్ని ఇటు పంపించండి, ఎక్స్ డిఎక్స్ని 2ని ఇటు పంపించండి. ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ బై 2 అవుతుంది. అంటే ఈ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లేస్లో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ డిటీ బై 2. ఇంటిగ్రల్ 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మనం ఏమనుకున్నాం బేటా? టీ అనుకున్నాం. 1 బై టీ ఇంటూ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లేస్లో సింప్లీ రైట్ 1 బై డిటీ బై 2. దీన్ని సింపుల్గా 1 బై 2 పక్కన పెట్టేయండి, 1 బై టీ డిటీ. ఇది 1 నౌ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ. 1 బై ఎక్స్ డిఎక్స్ అయితే లాగ్ ఎక్స్. 1 బై 2 ఇంటూ 1 బై టీ డిటీ అంటే లాగ్ మాడ్ టీ ప్లస్ సి. టీ నేను దేని అనుకున్నాం బేటా? సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1 బై 2 లాగ్ మాడ్ టీ అని దేని అనుకున్నాం మనం? 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని టీ అనుకున్నాం. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా, 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద అబోవ్ క్వశ్చన్. ఎక్కడ మనం ఏ ఫంక్షన్ని టీ అనుకుంటే న్యూమరేటర్ వస్తుందో చూసుకోవాలి. దీన్ని టీ అనుకున్నాం అనుకోండి, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే హోల్ ఫంక్షన్ న్యూమరేటర్లో ఉన్న ఫంక్షన్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది మనకి. 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని టీ అనుకున్నాం బేటా, బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసా. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 0, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ 2x, 2x ఇంటూ డిటీ బై డిఎక్స్. నాకు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ డిటీ కావాలి, ఎక్స్ డిఎక్స్ కావాలి. ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 2 నాటి పంపించి డిటీ బై 2. ఈ మొత్తం బదులు డిటీ బై 2 రాసా, ఇది 1 బై టీ. సో 1 బై 2 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏముంటుంది? 2 కీప్ ఇట్ ఎ సైడ్. ఈ ఫంక్షన్ 1 బై ఎక్స్ డిటీ, 1 బై ఎక్స్కి లాగ్ టీ, లాగ్ మాడ్ టీ ప్లస్ సి. టీ అని 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకున్నాక 1 బై 2 లాగ్ మాడ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద అబోవ్ క్వశ్చన్ బేటా. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ డూ బిటా. ఒకసారి మీరు ఓపెన్ చేసి బుక్ ఓపెన్ చేసి +1 బుక్ బోత్ ఆర్ దేర్ ఇన్ గ్రేడ్ 11 మ్యాథమెటిక్స్లో ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిజిక్స్లో కూడా ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ మ్యాథమెటికల్ టూల్ అని క్వశ్చన్ చేయండి బిటా. లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేయండి. ఇంటెగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్, ఇంటెగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ బై integral sin x minus cos x by sin x plus cos x into dx. ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ బేటా. డినామినేటర్ని టీ అనుకుందాం. ఎందుకు టీ అనుకుంటున్నా? దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది బేటా? sin xకి ఏమొస్తుంది? cos x. cos xకి ఏమొస్తుంది? మైనస్ sin x. అవునా? దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే sin xకి sin x cos x మైనస్ sin x. డినామినేటర్ని టీ అనుకుందాం ఫస్ట్. sin x ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి బేటా. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వస్తుంది sin x డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ ఎక్స్,
cos x differentiation minus sin x is equal minus sin x, both sides first of all differentiate, d by dx of whole function equal to d by dx of t. This is the first step. Stepwise do it. Right, do it beta. Now split it, d by dx of sin x, sin x is cos x, d by dx of cos x minus sin x is equal to dt by dx. సో cos x ప్లస్ sin x ముందు మైనస్, ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ చేసుకోండి, స్మాల్ కరెక్షన్. సో cos x minus sin x cross multiply this dx comes into numerator equal to dt. This whole term becomes dt beta. So you can write it as integral dt by sin x plus cos x ఏమనుకున్నాం బేటా, t అనుకున్నాం, t. సో log mod t plus c, log mod t ఎంత బేటా, sin x plus cos x plus c. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఎబో క్వశ్చన్. అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ దీంట్లో చాలా డెప్త్గా ఉంటుంది. ఓన్లీ బేసిక్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్. న్యూమరేటర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఎలా వస్తుంది, ఈ మొత్తం టర్మ్ని టీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్న బిడ్డ, డినామినేటర్ టీ అనుకోండి, దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఇది అవుతుంది. అంటే ఈ మొత్తం టర్మ్ని మనం డిటీ రాసుకోవచ్చు బై, ఇది టీ అనుకున్నాం, 1/t log t. సో లాగ్ మాడ్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి, దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్ యూ కెన్ డూ ఇంటిగ్రేషన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్స్ బిడ్డ, ప్రాక్టీస్ వన్స్. ఈ డిఫరెన్షియేషన్లో ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ద నెట్ ఆర్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ 11th grade మ్యాథ్ మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేసి ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో అన్ని బేసిక్సే ఉంటాయి. ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంటిగ్రల్ ఏ పవర్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ ఏ పవర్ ఎక్స్, ఈ పవర్ ఎక్స్, ఎక్స్ పవర్ ఎన్, ఎక్స్ పవర్ ఎన్, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1, ఈ పవర్ ఎక్స్, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఓన్లీ. ఏ పవర్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్లో అయితే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఏ, ఇంటిగ్రేషన్లో అయితే ఏ పవర్ ఎక్స్ బై లాగ్ ఏ. sin x cos x minus sin x differentiationలో, ఇంటిగ్రేషన్లో sin x minus cos x sin x. Like this you need to practice all the formulae, n number of times you need to practice. All the best, have a nice day. Follow my YouTube channel Physics for All, Parvatam Satish Kumar. All the best, God bless you.